నమస్కారం అండి. హలో. మీరు వెహికల్ చేయించుకుంటున్నారు కదా, చెర్వలెట్ బీట్ కదా? చెర్వలెట్ సేల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ల్యాక్స్ తిరిగిందండి? అది 60,000 తిరిగింది అంతే. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ చూద్దాము, పొల్యూషన్ టెస్ట్ చేసి మనం చూద్దాము. మీకు ఎలా తెలిసింది మీకు ఇక్కడ ఇది ఉంది? నేను నార్మల్గా చూస్తుంటే ఓకే, ఆన్లైన్లో కనిపించింది. ఓకే, సో ట్రై చేద్దామని చూస్తున్నారు. అంటే పొల్యూషన్ మెయిన్ పొల్యూషన్ అది తగ్గుతుంది. 80 to 90% పొల్యూషన్ తగ్గిపోతుందండి. మీకు ఇమీడియట్గా చూపెడతాను మీకు నేను. ప్లస్ 60,000 తిరిగింది అన్నారు కదా, చెర్వలెట్ బీట్ వెహికల్. సో ఇప్పుడు మనం పొల్యూషన్ చూద్దాము. మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎస్కలేటర్ ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేయండి, గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి, గట్టిగా. ఇంకా ప్రెస్ చేయాలి. You can see the diesel smell now. వస్తుందా? డీజిల్ స్మెల్ లైట్గా వస్తుంది. అది ఆల్మోస్ట్ ఫిల్టర్ సెట్, బట్ కొన్ని తెలుస్తుంది. సేమ్ టైం డీజిల్ స్మెల్ అంతా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కార్బన్ యాంటీడోట్ టాప్ మైలేజ్ బూస్టర్. ఇది 1200cc వెహికల్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ని మనం జస్ట్ ఏంటంటే చిన్న గ్లాస్లోకి పోస్తున్నాను, ఈజీగా మనం తీసుకోవడానికి. అలా కప్లోకి కానీ గ్లాస్లో కానీ పోసుకుంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ అనేది మనకి కింద పడిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోట్ ఇవన్నీ మా బ్రాండ్స్ అండి. వచ్చిన లిక్విడ్ని మనం సిరంజిలోకి నెమ్మదిగా తీసుకోవాలి. సిరంజిలోకి తీసుకోవాలి లిక్విడ్ని. ఇప్పుడు ఫుల్ సిరంజిలోకి తీసేసుకున్నాం. సిరంజి తీసుకున్న తర్వాత ఇలాగా 1200cc 40 ml వస్తుందండి. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇంజెక్షన్ ఒకటి పెడదాం. జస్ట్ మనం ఇంజెక్షన్ లోడ్ చేసాం. జస్ట్ క్యాప్ తీసి మనం ఇంజెక్ట్ చేద్దాం. బీట్కి మనం ఇక్కడ చేయాలి. జస్ట్ స్లోలీ ఇంజెక్ట్ చేయాలి. ఇవి సౌండ్ కూడా వస్తుంది చూడండి. సౌండ్ కూడా తగ్గిపోతుంది, వైబ్రేషన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి మన. ఇది మనం మోర్ దెన్ 10 minutes ఇంజెక్ట్ చేయాలి. స్లోగా ఇంజెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఇంజెక్ట్ చేయాలి స్లోలీ. మోర్ దెన్ 10 minutes మనం ఇంజెక్ట్ చేయాలి. జస్ట్ ఇంజెక్షన్ అది ఫినిష్ అయిపోయిందండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ చెర్వలెట్ సేల్. చెర్వలెట్ సేల్. జస్ట్ ఇంజెక్షన్ పూర్తి అయింది. మనం ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత రివ్యూ చూద్దాం. స్టేట్ ట్యూన్ ఫ్రెండ్స్. సార్, ఇప్పుడు మరి వెహికల్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశారు కదా, మీరు వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ నోటిఫైడ్ ఇట్? సో నేను ఇమీడియట్గా పికప్ టెస్ట్ చేశాను. సో నాకు డీజిల్ వెహికల్ కాబట్టి నేను సెకండ్ గేర్లో స్లో అయ్యేప్పుడు నాకు పికప్ కొద్దిగా హార్డ్ ఉంటుంది పికప్ అనేది. సో నాకు అది నేను ఫస్ట్ అదే టెస్ట్ చేశాను. సో నౌ ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మూత్. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్ అండ్ I can see the change. Okay. So in future if I find any more advantages and good things, yeah, definitely I'll come and I'll give a review. Sure. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Please communicate your friends and well wishes. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you.